Okay guys, Assalamu alaikum. So we'll be ending our syllabus with chapter 7, and our chapter 7 is economic planning. What is economic planning to you? What do you think is economic planning? Economic planning টা কি? Any idea? Anything? জামাতে আছে। স্যার কোন খাতে কতটুকু অর্থ ব্যয় হবে সেটা হচ্ছে অ্যানালাইজ করা। Agreed. Next. Anything else? Budget. Sir, budget. Budget is example, sure sir. What? একটা বছর মানে কমপ্লিট বছরটা কিভাবে চলবে অর্থনৈতিক কোন জায়গায় কিভাবে খরচ হবে টাকা Agreed. Sorry? বলুন হইছে তো? বলো ওকে মানে কত টাকা স্পেন্ড করব কত টাকা আর্ন করব রাইট ওকে এগ্রিড স্যার উন্নয়ন করতে কি রকম খরচ হবে উন্নয়ন কিভাবে করব কেমনে করব কোথায় উন্নয়ন করব রাইট স্যার ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ওকে বাট একটু দূরে চলে যাচ্ছে ইটস গোইং আ লিটল ফার রাইট ওকে let us try to understand what is economic planning. Economic planning is basically a mechanism, right? What do we do here? Some of you just told us about budget, right? The budget changes every year, right? বসে পড়ি স্যার পিছনে গিয়ে বসে পড়ি পিছনে গিয়ে বসে পড়ি Okay, great. Okay, listen carefully. So every year there is a budget, right? এটা আমরা মাত্র কে জানি বললো বাজেটের কথা. So what do we do here? We need to make plans. We need to do our calculations that how we gonna run for the whole year, right? For example, think about this course. Before starting this course, I had to think about how am I gonna plan this course. You have total 7 chapters for this course, na? আমি কিভাবে এই 7টা চ্যাপ্টার ভাগ করব আমি কিভাবে পড়াবো আমি কখন কোন চ্যাপ্টার শেষ করব কখন কোন অ্যাসাইনমেন্ট দিব I have already made my plans ahead of time. That is how we plan the course. There is a course plan, right? That is the reason we do it. Because why? Because so that I can make sure that my syllabus is done within the given time. And we have to plan it with certain circumstances, with certain issues. For example, how much time I have, what do I have to cover, who are going to be my students, will they understand it or not. I have to make my lectures, I have to make my schedule, I have to make my timings according to that. ঠিক সেইভাবে think about the budget. We do the budget accordingly to that plan. It's basically a mechanism whereby the available resources of the country are economically exploited to achieve some target in a specific period of time. But before doing that, we have to take certain things into account. একটা বাজেট তৈরি করার আগে অনেক কিছু কনসিডারেশনে আনতে হয় অনেক কিছু আমাদের লাইক what do you call it আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই যে সার্টেন জিনিসগুলো অনুযায়ী আমি কতটুকু বাজেট প্ল্যান করব how much money I'm going to allocate for each section. Before doing the budget, I have to worry about the population of my country. I have to worry about the educational status, my educational system, my agricultural situation, my industrial situation, my public health, my domestic and foreign trade, so on and on. My transport and communication and whatnot, my banking system, how much money I have in my country, how much stocks are there, how much foreign exchange do I have, right? Everything is considered. Once everything is considered, then we create the plan, we create a budget. যে আমি আমার এডুকেশন সেক্টরে আমি কত ইনভেস্ট করব
right? How much money am I going to allocate to take care of my roads? Think about এই যে সেদিন যে একটা কি জানি what do you call that? Sorry, elevated express, right? Think about it. Do you think it just happened just like that? No. They have to make some plans that how much money are they going to allocate for that? How much loan are they going to take for it? Right? How they're going to pay back for that? Everything has to be considered. That is how you make your plans. That is how you make your economic plans for the whole year. And এভাবে করে আমরা সব প্ল্যানিং গুলো করি. Why do you think we need to make these plans? Make these economic plans for the country? জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য। Okay. We are still developing. And Sorry, ma'am. We are still developing and we are not rich like other countries. True. We are still a third world country and we are developing every single day, right? Yes. Okay. Anything else? No? I understand. 3:30 class mata kichu nai, but we gotta do what we gotta do, right? Okay. So I have made a list here, a bunch of stuff that I personally think that these are the reasons why we need to do the economic planning for the country. Because we need to develop. We need to develop our economic system, right? We need to utilize the proper resources. We need to utilize every single dime wherever we can allocate it, so that our development jate bare. We need to take care of our national income, because we need to make money, right? What's the ultimate goal? To make money, to live a better life. We do not want poverty in the country. We want we want our food prices to go down. We want our food to be there for everybody. সবার জন্য যাতে খাবার থাকে. We need that, right? We need more industrializations. We need to make enough industries so that we can make more money, so that our employment problem টা যাতে না থাকে, right? আমার যে employment একটা ইস্যু থেকেই যায়, প্রতিটা কান্ট্রিতে একটু না একটু থেকে যায়, সো ওটা যাতে না থাকে, সো এই কারণগুলোর জন্যই we need to make economic planning in Bangladesh. Moving on, how many kinds of economic plan are there? The types of economic plan, basically. We have 3 different types: short-term plan, mid-term plan, and long-term plan. What are those? কি এরা? আমরা সব ধরনের প্ল্যান করি, ঠিক না? Short-term plan বলতে কি মনে হয়? What do you think is short-term plan? Sorry? অল্প সময়ের জন্য যে প্ল্যানগুলো আমরা করে থাকি, রাইট? আচ্ছা, এই অল্প সময়টা আসলে কতটুকু সেটা আমাদের জানতে হবে. We need to know what is this short term plan. Well, we make certain plans. For example, the budget. For how long do we create the budget in Bangladesh? 1 year. So this 1 year timing is a short term plan. যে প্ল্যানগুলো 1 বছর বা 1 বছর 1 মাস 2 মাস 3 মাস 6 মাস এর মধ্যে আছে, the plans which are not more than a year or maybe a little over a year, those are called short term plans. For example, if someone asks you for an example, you can just say আমাদের budget can be a short term plan, because we plan it over the year, for the whole year, and then again the next year the budget changes. We need to recalculate it, and then we do it, but we plan accordingly. যে আমি কোথায় কতটুকু allocate করব. আচ্ছা, then comes my mid-term plan. Mid-term plans are basically the plans which are a little over the short-term plans, but this can go up to 5 years. যে প্ল্যানগুলোকে আমরা 5 বছরের মতো কনসিডার করি, সেই প্ল্যানগুলোই হচ্ছে কি আমার mid-term plan. For example, Padma Bridge. Padma Bridge was a 5-year plan. It was a mid-term plan. Though it took 7 years to get everything set, to get it running, but the initial plan was 5 years, and that is a mid-term plan. But guess what? Even anything below 10 years is still a mid-term plan. Anything which is a little
over a year or two, and less than 10 is a mid-term plan. Clear? Now coming to my long-term plan. What are my long-term plans? Sure. Maybe someone texted just to start attendance. So, going back to long-term plan, right? So, long-term plan are basically the plans which are about like which last a little longer. 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 50 years, 100 years. Huh? See, unlimited. Those are long-term plans. For example, Vision 2021. You remember? During 2021, we had like a কি জানি বলে এটাকে আমরা 50 বছর পূর্তি করেছিলাম বাংলাদেশে during COVID, right? So that was a long-term plan. We had a vision যে 50 বছর পর বাংলাদেশ কি হবে, because in 1971 Bangladesh was definitely not like how it is right now, right? I have always said this, that আমার বাবা বা আমার দাদা তারা 20 তলার উপরে এসি ক্লাসরুমে বসে ক্লাস করে নাই, আমরা করছি, রাইট? আমার বাবা অনেক কিছুই এমন করে নাই যেগুলো আমি করতে পারছি, রাইট? আমার দাদা তো করেই নি। So, the thing is, we had a big vision, we had a big plan that we're gonna grow Bangladesh in a higher level, in the next level, and after 50 years, we did that. So anything which is above 10 years are long-term plan. Please understand these three types of economic plan: short-term, mid-term, and long-term. All these three plans are basically done when you develop your country. যখন তুমি দেশের ডেভেলপমেন্টের কাজ করছো, ধরো তুমি একটা ব্রিজ বানাবা, এই ব্রিজটা তুমি তোমার বানাইতে 2 বছর সময় লাগবে, রাইট? তুমি কিন্তু ওই অনুযায়ী প্ল্যান করছো, আমার কত খরচ হবে, আমি কিভাবে প্ল্যানটা করব। So whenever you do certain things for the country, for the development of the country, that is when this types of economic plan comes into the scene, and you do this plan accordingly. Either it's a short-term plan, or it's a mid-term plan, or it's a very long-term plan, or a long-term plan, not very long-term plan. So these are the three types of economic plan we do. Clear? Know it, please. Sir, এরকম কোশ্চেন আসলে কত নাম্বার পাওয়া যাবে? আমি জানি না। Not at the moment. How do you want to see Bangladesh? Bangladesh কি কিভাবে দেখতে চাও? Why do you think this elevated expressway or highways or whatever এগুলা কেন বানানো হচ্ছে? Make sense? Good. আমি তোমাদের একটু অফ টপিক 1 মিনিট একটু কথা বলবো, if that's okay. Those of you who have been abroad to several different countries, you might think Bangladesh is a dirty country. Yes, sir. মনে হয় না? Yes, sir. যারা অনেক বিদেশ ঘুরেছো, আমি তোমাদের সাথে ডিসএগ্রি করছি না। বাংলাদেশ একটু at the moment একটু ময়লা অবস্থায় আছে, কেন জানো? ভুল কথা। কাজ চলতেছে তাই। কে বলছে? Thank you. At the moment, Bangladesh is a developing country. বাংলাদেশে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, বাংলাদেশে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। যেই দেশে ডেভেলপমেন্ট হয়, কনস্ট্রাকশন হয়, সেই দেশ ময়লা হবেই। But let me tell you, in 20 or 30 years, তুমি আর রাস্তায় থু ফেলতে পারবে না। Yes, sir. এটা হলে হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. In maybe আমি জানি না, আমি দেখে যেতে পারবো কিনা, but this will happen. তোমরাও নাও দেখে যেতে পারো। Yes, sir. Never know. But the next generation, they will definitely see it. In the next 20 to 30 years, when most of the developments are done in this country,
তুমি রাস্তায় থু ফেলতে পারবে না। তুমি যে চিপসের প্যাকেটটা খুলে এরপরে খেয়ে বাতাসে উড়াই দিলাম বাস থেকে, রাইট? You just throw it from the window. Guess what? My mom does it all the time. আর আমার মায়ের সাথে গাড়িতে উঠলে আমার শুধু এই জিনিসটা নিয়ে ঝগড়া লাগে। Because I hate it. I don't like littering. হ্যাঁ, বলতে পারো যে অনেক বছর বিদেশ থাকছেন তো এই জন্য আপনার ভালো লাগে না। But the thing is, it's a very bad habit. Because when in future সামনে যখন এরকম rules করে দিবে, you cannot litter, and it will be a very strict rule. Trust me, you are gonna pay money. You will have to pay money. Our friend, he went to Singapore. He have a bad habit of smoking, and what he did, he smoked and threw the butt on the ground. Okay? He walked away just like I don't know, maybe 100 steps. He walked away. 2 motorcycles came in front of him, and he had to pay 500 USD. তখন মনে হয় at that time I think dollar was 85 bucks. প্রায় 40-45 হাজার টাকা he had to pay. কেন? He just threw a cigarette butt on the ground. মানে, do you see how severe that is? So, the thing is, what I'm trying to say, you might think Bangladesh is a dirty country now. But trust me, very soon, once the developments are done, once we are a very developed country, inshallah, it will be different. You won't be able to litter anymore. Pan খেয়ে পিক ফেলবা? আইসো। আমার হচ্ছে যেটা ল্যাকিং হচ্ছে বাংলাদেশ, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের গবেষণার মতো কোনো খাত নেই। গবেষণা চলছে এবং এখানে আরো ইনভেস্ট করতে হবে। এই মুহূর্তে হয়তো আমরা করতে পারছি না, বাট ইনশাআল্লাহ সামনে আরো ইনভেস্টর চলে আসবে ইনভেস্ট করার জন্য। ইউ গেস হোয়াট, যারা বড় বড় সায়েন্টিস্টরা আছে অনেকেই বাংলাদেশ থেকে গিয়েছে বাইরে। হয়তো এখানে তারা ওই মেশিনারিজ গুলো পাচ্ছে না, রিসার্চ অপরচুনিটিস পাচ্ছে না দেখে তারা বাইরে চলে গেছে। বাট a lot of the Bangladeshi like researchers are actually abroad and doing great works. I know a lot of them. সেটাই তো স্যার, আমাদের দেশে কাজে লাগাতে পারতেছে। এই যে when opportunity বাংলাদেশ যখন আসবে তখন করা হবে। কারণ যা দেখতেছি রাস্তাঘাট করতেছে তো পরের দিন এসে ভাঙা শুরু করতেছে। ওইটার পার্সেন্টেজ অনেক এনার্জি নাই। স্যার, আমাদের এলাকায় কয়েকদিন পর পরই রাস্তা ভাঙা। কারণ আছে বিকজ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, রাস্তাটা ভেঙে কিছু না কিছু কাজই করতেছে, এমনি কিন্তু রাস্তা ভাঙা। যেমন আমার বাসার সামনে কিছুদিন আগে ড্রেনগুলো সব আবার নতুন করে কাটা হয়েছে। আই লিভ ইন গুলশান, এন্ড পুরো রাস্তা ধরে এত বাজে একটা সিচুয়েশন হয়েছে যে পুরো সব ড্রেনগুলো কেটে কেটে সব ময়লা উপরে রাখছে। And trust me, nasty smell. We had to go through it for a whole week. It was that situation. Kichu korar nei. But guess what? We are doing better now. I know my drainage is better now. So development হচ্ছে। কিছু তো একটু কনসিডার করতে হবে। ধুলা উড়বে, স্যার একটু পাঠানো মতো। Thank you. Appreciate it. না। Anyway, so development is happening. That's why we are in this situation. But once this development is done, we will be doing better. We will be in a better situation, right? Inshallah. So, as we were talking, how do we want to see Bangladesh? We definitely want to see Bangladesh as a developed country. We want to see that democracy and effective parliament in this country. Right? Democracy already answered. Our parliament is effective. We want to see it more effective, inshallah, for the near future. We want to see that the political culture's transformation, right? We want to see a society free of corruption. We do not want to see corruption here in this country. We want to see more women going to work rather than sitting at home. We want to see women empowerment in this country. Well, women empowerment already এই কান্ট্রিতে আছে। কেন? এই কান্ট্রির গত 30 বছরে যত প্রাইম মিনিস্টার ছিল সবাই উইমেন ছিল, রাইট?
So yes, we are empowering it, এবং we are definitely telling women to study and to come up in the front. আমরা কিন্তু এটা করছি, right? We want to see the economic system to be developed in this country, right? And we want to take Bangladesh in the global arena. We want to see Bangladesh in the next level internationally. This is how we want to see Bangladesh. Economic development and initiative. আমরা আসলে কেন এগুলা করা দরকার, right? Because so that we can meet our basic needs, right? We can take care of our population, especially the growing population every day, right? We want to take care of our food and nutrition, our healthcare system, our education, our industries, our housing, environment, and whatnot. As I say, we are developing. এবং আমরা সব সেক্টরে ডেভেলপ করতে চাই, এবং we are developing in every sector ইনশাআল্লাহ. বাংলাদেশ is getting digitalized. আমার এখন একটা ডিজিটাল পাসপোর্ট আছে। পাসপোর্টের যে একটা পেজ আছে, যেটা আমি অন্যান্য দেশের পাসপোর্টে দেখি যে সবাই এভাবে স্ক্যান করে ঢুকে যায়। আমি ঢুকতে পারতাম না, আমার খুব খারাপ লাগতো। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক দেশ ঘুরেছি, আমার লাইনেই দাঁড়াইতে হতো, আর সবাইকে দেখতাম যে কি জানি স্ক্যান করে চলে যাচ্ছে। আজীব ব্যাপার, why do I have to stand just because I don't have that? But guess what? I have it now. It's a big deal. Alhamdulillah, it happened. Development হচ্ছে। Okay. Bangladesh is in the global arena. This section is basically from me to you guys. আমার তরফ থেকে তোমাদের জন্য, এবং I want you to do this. যদি সম্ভব হয়, এটা কোনো পড়াশোনার কোনো সেকশন না, but I want you to understand it and try to practice it. Number one, there are 3 points. Number one is the achievement of liberation. Bangladesh achieved its liberation, right, in 1971. And it is something that we have to be proud of. It is something we have to discuss. It is something that we have to tell everybody out there. এটা এমন একটা জিনিস, যে জিনিসটা না হলে হয়তো তুমি আমি আজকে এভাবে থাকতাম না, হয়তো একটু ডিফারেন্ট হতো, রাইট? তুমি আমি হয়তো এত ফ্রিলি মুভ করতে পারতাম না, বাট গেস হোয়াট, ইট হ্যাপেন্ড ফর গুড ফর আস। এবং আমাদেরই অ্যানসেস্টাররা, আমাদেরই যারা আগের টাইমে যারা মানুষ ছিলেন, তারাই কিন্তু হেল্প করেছে আমাদেরকে এই জায়গাটায় নিয়ে যেতে। এবং এটা আমাদের জন্য এমন একটা জিনিস, যে জিনিসটা শুধু আমাদের জন্য না, আমাদের বাইরেও নিয়ে যেতে হবে। We have to take it abroad, right? এটা শুধু মনে রাখলে হবে, মানে এইভাবে ধরে রাখলেই হবে না। We have to keep it in our mind, and also we have to teach it to our next generation. যেমন আমি তোমাদেরকে শিখাচ্ছি, তোমাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয় তোমরাও কাউকে শিখাই দিও। You have to talk about your liberation war. You have to talk what happened during that time. How did you become Bangladesh? You have to teach everyone. Culture. Bangladesh is not a specific religious country, right? Though about 91% of the country's population are Muslims. But guess what, guys? আমাদের দেশ কিন্তু খুবই কালচারাল। আমরা সব সেলিব্রেট করি, we celebrate everything. We celebrate Eid, we celebrate Ramadan, we celebrate pujas, we celebrate Christmas, we celebrate Buddhism and what not. আমরা সব কিছুই বাংলাদেশে সেলিব্রেট করি freely, and that is something, is part of the culture. And not only that, we are very enriched in our culture, our literature, our art, our music, our sports. Right? So Bangladesh is not any specific type of country. It's a country of culture. It's a country of everybody. Last but not the least, foreign policy. কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম that being a citizen, it is your duty to tell everybody about your country. It's your duty to be very proud of your country. তুমি যদি তোমার দেশকে নিয়ে প্রাউড না হতে পারো, হয়তো দেশ একদিন তোমাকে নিয়ে প্রাউড হবে না। So it is your duty to feel proud about your country, because this country is giving your identity. A lot of you might think, দেশ আমার জন্য কি করেছে,
কেউ তোমার জন্য যেটা করে নাই সেটা দেশ করেছে। যাও তো অন্য একটা দেশে কি দিয়ে যাবা? ইউ নিড আ পাসপোর্ট, রাইট? ইউ নিড আ আইডেন্টিটি। কে দিচ্ছে? Right? You have to understand it. This country is actually giving you the identity, your identity. So, please, go up wherever you go in the future. Talk about the country. Talk about its achievement. Because if you are not going to be proud of it, no one is going to. Okay? স্যার মাঝে মাঝে কিছু জিনিস দেখলে খারাপ লাগে আর কি। আজকে খারাপ লাগছে বাট কালকে এটা ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। Things are gonna get better. Okay, the last thing from me to you. Okay, with that, I'm done with the syllabus. syllabus.